Вийди. Та сука не рви куртку! Я тобі не вийду. Паркуй з маршрутки. Пішком давай. In the last few days, a series of incidents and explosions have occurred throughout Russia, the latest being a large fire at a railway station in Moscow. For now, the Russians claim that these are just random accidents, but we are waiting for the day when they will start claiming that fires are caused by discarded cigarettes. In the Ukrainian Lviv region, the passenger of the minibus began to glorify Russia. The driver did not appreciate such a performance and sent her to Putin on foot. Вийди. Та сука не рви куртку! Я тобі не вийду. Паркуй з маршрутки. Пішком давай до Москви. Слухай, це забороні. Де деканати? Пропаде ваша. Не буде вам України. До пизди ваша Україна. Москва гола, є, буде. А чого ти тут? А чого ти тут? Сідалися на кузлі. Їдь свою Москву. А ви, сука, будете що мені в ноги. О, що здибалося одна. До Путіна пішком. Ви нині москалів проклинаєте. Вам москалі, блядь, квартири дали, сука, підприємства побудували. Квартири, хати. Ви, сука, їздили до Червонограда за 20 копійок. До Львова за гривню 60. Ви, суки, маєте, блядь? Ага, наші дітей працювати. Захотіли. Працюйте на своїй сім'ї, блядь, проститутки, курви. Ви є тварі без мозку, ви є продажна Україна. Поняли ви, суки, блядь? Ви відбудуєте той Харків, Донецьк, Луганськ і все те остальне. Ваші діти де повтікали? Париж, Франція, Англія, Німеччина, Польща. То, сука, не одного не осталося тут. Вас батьків старих престарілих тут позалишало. Беларусь не буде. Two Russian S-300PS launchers and 5 N-63S radars destroyed with Excalibur high-precision projectiles in the Kherson direction. Иди сюда, С-300. И наводочка. Вон зеточка видно. Пидорасы, сука. Пидорасы. Ukrainian army found hidden Russian BMP-3. This is what followed. Ukrainian Punisher strike drone destroys the Russian Ural truck. And some footage of Ukrainian 93 Brigade in Bakhmut. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.